ఈ వీడియోని మనకు స్పాన్సర్ చేస్తున్న వారు ఫారిన్ లాంగ్వేజెస్ ఇన్స్టిట్యూట్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ తెలంగాణ టూరిస్ట్ బద్రి. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ బద్రి. వెల్కమ్ టు అవర్ ఫస్ట్ ఫ్రెంచ్ లెసన్ ఆల్ఫాబెట్స్. ఇంగ్లీష్లో లాగా ఇక్కడ కూడా సేమ్ 26 ఆల్ఫాబెట్స్ ఉంటాయి. సేమ్ అదే ఆల్ఫాబెట్స్ ABCD. బట్ ఇంగ్లీష్లో చదివితే మనం ABCD అని చదువుతాము. ఫ్రెంచ్లో చదివినప్పుడు we read it in another way. So let's start French alphabets. A, B, C, D, E, F, G, H, E, G, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Once again, A, B, C, D, E, F, G, H, E, G, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. So just read after me once. A, B, C, D, E, F, G, H, E, G, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. See here, G, J in English. So in French we say J and G. So G, J, the sounds are interchanged. J, G. In English we say G, but here in French we say J. In English we say J, and in French we say G. So G and J are interchanged the sounds. So friends, these are all the 26 alphabets, and this is our first French lesson alphabets. ఈ ఆల్ఫాబెట్స్ గురించి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి. మరో వీడియోలో మరో టాపిక్తో కలుసుకుందాం. For more French lessons, please subscribe our channel, press the bell icon and stay tuned to Telangana Tourist Badri.